Oh, really? Man. You know better. What? Never eat a chicken sandwich that isn't from Jollibee. That does look better. It is so good. Told ya. Let's get it going with the poutine, baby. Fresh cut fries, so fresh and tasty. Real cheese, curd, spicy, pulled pork. Pork. Put a saucy feast in your face, baby. Give your taste buds something to sing about at New York Fries. When it's the Smoky Quarter Poppy versus the Big Mac David, which one is better? Mine. Actually, mine. This is an emergency advisory from the Government of Canada and Health Canada. It has become apparent that the rage virus from Australia has crossed into Canada. We believe that the virus has entered Canada through the Niagara River and international travel. The virus has the ability to take control of the host brain, provoking a homicidal rage that consumes the victim. Symptoms of the rage virus include intense aggression, disorientation, rapid heartbeat, overwhelming urge to attack others indiscriminately. If you suspect you are affected by the virus, it is crucial to isolate yourself immediately to prevent further spread and seek medical attention as soon as possible. Common cases of the rage virus have been reported at approximately 3 p.m. Eastern Time in the areas of Niagara Falls, Toronto, and Ottawa. To survive, all Canadian citizens are advised to remain indoors, lock their doors, and refrain from engaging with anyone exhibiting unusual or violent behaviors. It is imperative that you report any suspicious activity to local authorities. The Canadian military and law enforcement agencies are on high alert and will be deploying rapid response teams to contain outbreaks, enforce quarantine measures, and provide assistance to overwhelmed healthcare facilities. Stay informed through official channels and remember that your safety depends on vigilance, community cooperation. Ceci est un avis d'urgence du gouvernement du Canada et de Santé Canada. Il est devenu évident que le virus de la rage, venu d'Australie, a franchi nos frontières au Canada. Nous croyons que le virus est entré au Canada par la rivière Niagara et par le biais de voyages internationaux. Ce virus a la capacité de prendre le contrôle du cerveau de l'hôte, provoquant une rage homicide qui consume la victime. Les symptômes du virus de la rage incluent une agression intense, une désorientation, un rythme cardiaque rapide et un besoin écrasant d'attaquer les autres sans discernement. Si vous soupçonnez que vous êtes affecté par le virus, il est crucial de vous isoler immédiatement pour éviter toute propagation et de consulter un médecin dès que possible. Des cas communs du virus de la rage ont été signalés aux alentours de 15 heures, heure de l'Est, dans les régions des chutes du Niagara, de Toronto et d'Ottawa. Pour survivre, tous les citoyens canadiens sont invités à rester chez eux, à verrouiller leurs portes et à ne pas interagir avec quiconque présentant des comportements étranges ou violents. Il est impératif de signaler toute activité suspecte aux autorités locales. L'armée canadienne et les forces de l'ordre sont en état d'alerte maximale et déploieront des équipes de réponse rapide pour contenir les épidémies, faire respecter les mesures de quarantaine et apporter leur assistance aux établissements de santé débordés. Restez informés par les canaux officiels et n'oubliez pas que votre sécurité dépend de votre vigilance et de la coopération communautaire.